он вошел в самадхи, такой тип самадхи, во время которого невозможно отличить, жив человек или мертв. Подобное самадхи впал Господь Чайтанья, когда впервые получил даршан Господа Джаганатхи, и Сарвабхауму Бхаттачарье пришлось приложить небольшую ватку к его носу, и когда он увидел, что волокна этой ватки шевелятся, он понял, что тот до сих пор дышит. And all the demons and all the atheists and all the criminals, they started cheering, "Oh, he's dead, he's dead." But the guards, they stood there motionless, having experienced the compassion of Haridas Thakur upon them. And their hearts were also touched. Just see how a devotee touches people's hearts. Happiness and distress, heat and cold, life and death. Все атеисты, безбожники и преступники, они начали радоваться, все, Харидас умер, но 4 охранников стояли там обездвиженные, потому что они смогли испытать на себе сострадание святой личности, и их сердца также были тронуты. И вы можете видеть, наблюдать на этом примере, как чистый преданный трогает сердца людей. So the news spread, and the Muslim ruler, he heard, so with his ministers he rushed to the site to see the dead body of Haridas Thakur. Новости очень быстро распространились, и мусульманский кази вместе со своими министрами отправился на место смерти Харидас Thakura. So he wasn't the saint we thought he was. We will not honor his words. И он сказал, что так, он и не был святым, и мы не будем почитать его слова. Throw his body into the Ganges. Выкиньте его тело в Гангу. So when all the other guards attempted to, Haridas Thakur's body became very stiff, erect, and immovable. И когда все охранники попытались его поднять, они поняли, что тело Харидаса, оно застыло и было недвижным. Haridas Thakur, by that time he was, sadhu. He was very thin, and skin and bones, and he just had a loincloth on and his mala or whatever. Of course, he probably didn't have it then, but all these, I think it was 20 or 30 guards, they couldn't pick him up. И Харидас Thakura, он был саду, поэтому он был очень худым, истощенным, у него были только кожа, кости, его набедренная повязка и мало, которой, наверное, на тот момент у него не было. Но 20-30 человек не могли поднять его. They couldn't pick up the frail body of Haridas Thakur. Они не могли поднять истощенное тело Харидаса So the king Thakura. started getting doubts. Wait a minute, maybe he is who we thought he was. И царь начал сомневаться, может быть, он и есть тот, кем является. So they got horses and everything, tried to pull. He wouldn't budge. Поэтому они подвели лошадей, попытались потянуть его на лошадях, но ничего не работало. So the acharyas comment on this particular instance. They say that Lord Krishna, Lord of the universe, had entered Haridas Thakur's body as the Virata Rupa. He couldn't be moved. Lord Krishna was present as the Virata Rupa. He couldn't be moved. И ачарьи, комментируя на эту игру, говорят, что Господь Кришна вошел в тело Харидаса Thakura как Вирата Рупа, и поэтому тот стал настолько тяжелым, что его невозможно было сдвинуть с места. The Supreme Lord doesn't like it when his devotee is defamed and not honored, so created this situation so they could begin to respect who this great personality was. Господь не любит, когда его преданных недооценивают и не уважают, поэтому он поступил подобным образом для того, чтобы вернуть их почтение к Харидасу. So when the lesson was learned, the Lord took his potency, his Virat Rupa potency from the body of Haridas Thakur and allowed the guards to put the body in the sacred Ganges. И когда те поняли урок, Господь ушел из тела Харидаса Thakura в качестве этой Вират Рупы, и тело Харидаса было выброшено в реку. Now he wasn't dead, of course. He was alive. Конечно же, он не умер, он был жив. No one can actually harm a devotee. I listened to a tape of Prabhupada today. He was speaking about Jesus, and he said that Jesus was crucified and then he was resurrected. He said this was just a leela, a pastime, because you can't subject a devotee to such suffering unless it is by the will of the Lord for a particular purpose of enlightening society. Because when they realize who you are, then you speak, they'll listen. If you respect your teacher, you listen to him. If you don't respect your teacher, you will just take what he says very casually. So he's Namacharya. So the Lord wants it, when he speaks, people listen. Tat Shrinu. Krishna says to Arjuna, you listen.
I'm speaking. My mom used to say, young man, I'm speaking to you. You listen. Yes, mama. На самом деле, преданному никто не может навредить. Я слышала одну из записей Шрилы Прабхупады, где он, говоря об Иисусе Христе, говорит, что несмотря на то, что тот был распят, на самом деле Господь не допускает того, чтобы с его преданными такое происходило, если только он не хочет, чтобы преподать урок обычным людям. Обычно, если преданный проходит через подобные препятствия, то люди начинают его уважать. А если они его уважают, то они будут прислушиваться к его словам. Господь говорит Арджуне в Бхагавад-гите: «Тать шрину», что означает «слушай, когда я говорю». И моя мама, когда я был маленьким, постоянно говорила мне: когда я слушаю, юноша, когда я говорю, юноша, вы должны меня слушать. It's described as his body was floating down the river, the Vaishnavas were weeping. Описывается, что когда его тело плыло вниз по реке, преданные рыдали. That person who was the inspiration for them to engage in the Yuga Dharma, he apparently passed away. Потому что та личность, которая вдохновляла их на юга-дхарму, казалось бы, ушла. But then some of the villagers, they looked closely, they could see his lips were moving. Но некоторые из деревенских жителей, присмотревшись, увидели, что его губы шевелятся. Hare Krishna, Hare Krishna. His lips were moving. So they silently began to rejoice, because had they rejoiced outwardly, then, that would create another scene where the guards would come and I don't know what. So inwardly they were feeling great joy. Externally they were appearing very sad. Они видели, как его губы двигались, поэтому внутренне они начали ликовать. Они не стали выказывать свое ликование, потому что это повлекло за собой последствия, что мусульманские правители снова попытались поймать Харидаса Тхакура, но внутри они чувствовали большую радость. Just like one time there's a famous picture of Prabhupada, and one disciple said, Prabhupada, in that picture you look very sad. He said, oh no, at that moment I was in great ecstasy. Так есть фотография со Шрилой Прабхупадой, где он очень серьезно опирается на руку. И один преданный сказал Прабхупаду: вы выглядите таким серьезным на этой фотографии. А Прабхупада ответил: нет, на самом деле в тот момент я был в величайшем экстазе. So therefore that shloka, it's very difficult to understand the mind and the activities of great elevated devotee. Поэтому в одной из шлок говорится, что очень тяжело понять ум и деятельность чистого преданного. But it became quite obvious as he floated down, the lips moving turned into a whisper, a little bit louder, and because his whole mood was one of compassion for the whole world to be inundated with chanting Hare Krishna, by the time his body floated towards the shore, he was chanting at the top of his lungs. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And who greeted him when his body came to the shore? The Muslim villagers, because they'd heard that they'd heard this discourse between him and the king, and the king said, "Well, if he survives, we'll honor what he says." And what did he say? Chant Hare Krishna, and your life will be sublime. И вот поначалу его губы шевелились, затем он начал шептать святое имя, а затем, поскольку его самим настроением и сердцем являлось сострадание ко всем обусловленным живым существам, к тому моменту, как его тело причалило к берегу, он уже воспевал во все горло святые имена. И кто встретил его? Его встретили мусульманские жители, потому что они помнили, что Кази сказал: если ты выживешь, то мы будем почитать твои слова. А какими были его слова? Это было: воспевайте святое имя, и ваша жизнь будет возвышенной. And especially when he got up out of the water, he started singing and dancing in great ecstasy. Now, if you've been beaten in 22 marketplaces, it's not very easy to get up and start dancing. And what's more, there were no marks on his back. So the common man, the Muslims all fell down. That's all they knew, how to glorify God. They were honoring him as a great saint. He's twirling and dancing like we were doing yesterday in Katwa. Some of the boys, we got a shot of Shigora in the air, flying to the moon. This, yeah. Когда он вышел из воды, он начал воспевать в экстазе и танцевать.
И люди вокруг, они удивлялись, потому что, более того, на его теле больше не оставалось следов от хлыстов. И тогда все мусульмане припали к его стопам и начали прославлять его как могли. И Харидас Тхакур тем временем вращался, танцевал и пел, как мы вчера делали в Катве. У нас есть даже фотографии, на которых Шри Гор, он выглядит, как будто сейчас на Луну отправится. And like I said today in class, the rule should be that good news travels better than bad news in a Vaishnava society. И как я недавно на лекции говорил, что нам нужно ввести за правило, что хорошие новости путешествуют быстрее, чем плохие в вайшнавском обществе. If there's bad news, if there's rumors, it should be ascertained by the higher authorities, and if necessary, in a confidential, private way, they should correct the person. Not that it becomes everybody's business, and the rumors are exaggerated, and most of the time they're not even true. Если есть какие-то слухи, сплетни, то они не должны путешествовать по нашему обществу. Можно поправить человека, если вы старше преданный. Это все должно корректироваться частным образом, а не то, что от одного человека они переходят к другому, все это преувеличивается, это обрастает подробностями. It's called Gramya Katha in old Indian language, village talk. Now village talk becomes internet talk. So we have to be very careful. На староиндийском языке это называется грамья катхой, и также она происходит и в интернете. Это деревенские пересуды. So the good news traveled quickly to the palace of the king, who heard that he did survive. Like he said, if you survive, I will honor your words, and I'll consider you a great saint. He gave that little condition. He kind of, his original punishment, he adjusted a little bit out of a feeling of sentiment for Haridasa. So when he heard this, the king came, he said he came running. Kings don't run, they walk with it in a stately way. When they have their people fanning and their horses. He came running to see Haridasa Thakur. И хорошие новости дошли до дворца этого правителя. И правитель помнил о том, что он пообещал во время смертного приговора Харидасу Тхакуру, что если ты выживешь, то я буду почитать то, что ты говоришь. И царь, когда он услышал о том, что Харидас выжил, он побежал немедленно к нему. Цари обычно не бегают, они чинно ходят вокруг них, огромная свита, кто-то их омахивает, рядом с ними идут лошади. Но этот царь, он обо всем забыл и побежал стремглав к Харидасу Тхакуру. We could say he was a sinful man for certain activities we've described earlier, but he was changed. Sadhu Sangha Sarva Shastra Koi Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. Even a moment's association with the devotee. Therefore, the onus is on us to become purified and become advanced in Krishna consciousness. Not for honor and fame and facility and the perks you get as a leader, but because we can be a valuable instrument in the hands of our spiritual master for touching the hearts of fallen conditioned souls, who we were a few moments ago in cosmic time. И его сердце было затронуто Харидасом Тхакуром, потому что чистые преданные трогают чужие сердца. И мы должны также стремиться к тому, чтобы очиститься и стать святыми людьми, продвигаться в сознании Кришны. Не для всяких поблажек, которые получают старшие преданные и различных преимуществ, а для того, чтобы стать лучшим инструментом в руках своего гуру и для того, чтобы мы могли дотрагиваться до сердец людей, когда мы проповедуем. I often say, we're not better than them. Sometimes it's this us and them, the demons. If you're a Sankirtan devotee, everyone's the same, whether they're in Guyana, whether they're in Russia, whether they're in China, whatever, everyone's the same, the external dress. We're all brothers and sisters, part of God's family. This is how a devotee sees. So we're not better than anyone else, we're more fortunate than them, by the grace of Guru and Guranga. Кем мы сами были буквально несколько космических минут назад. И как преданные санкиртаны, они понимают, что не существует различия между нами и ними. Если вы проповедуете, неважно где, в Гаяне, в России или еще где-то, вы видите, что все люди на самом деле братья и сестры. И мы не лучше их, мы просто более удачливы, по милости Гуру и Гауранги. And as a devotee sacrificed his or her time one day to go on Sankirtan and sell you a book or go on the Harinam party or
put on a festival or put something up on the internet about Krishna consciousness, as that person sacrificed some time, you must also sacrifice some time to make others. Prabhupada said the duty of a first-class man is to make a fifth-class man also first-class man. And it's not very difficult. You say to them, repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now you have to grow up and be a big Sankirtan devotee, yes? You promise? Okay, good boy. И как кто-то, он жертвует своим временем для того, чтобы что-то сделать, выйти на Санкиртану, распространять книги, или выйти на харинаму, или сделать фестиваль ради проповеди сознания Кришны, что-то в интернете выложить про Кришну. Точно так же и мы должны стараться делать это, потому что Прабхупада говорил, что долг первоклассного человека – это сделать из пятиклассного человека также первоклассного человека. И это несложно, нужно просто сказать: повторяй за мной Махамантру. И вот мальчик Шринама, он тоже, когда вырастет, он станет великим проповедником. And Radhapadma, you also have to grow up and be a big preacher. You're only, how old are you now? 10, and you're already giving amazing Bhagavad Gita classes. You keep studying, and then you preach and make people devotees. Krishna gave you the intelligence to give a Bhagavatam class at 6 years old. I saw it on the internet. I was like, wow. I didn't know that many verses. И Радхападма, она тоже вырастет большой проповедницей, потому что Господь дал ей разум для того, чтобы та в возрасте 6 лет уже начала давать замечательные лекции по Гите и Бхагаватам. Даже я столько шлок не знаю, сколько она знает. The children of this movement are future, so we have to give them the time and the attention they require to develop the faith in this process and become fixed up and preach. Дети – это будущее нашего движения, поэтому мы должны уделять им время и внимание, которое тем необходимо для того, чтобы развить твердую веру в этот процесс и проповедовать затем. So the Muslim king came running, sinful as he was. He heard Harидasa Kursavai. He came running. И вот этот мусульманский правитель прибежал, когда услышал о том, что Харидас Такур выжил. It's like one disciple said to Prabhupada, Prabhupada, I was really bad. You don't know how bad I was. Как однажды ученик, обратившись к Прабхупаде, сказал: Прабхупада, я был таким ужасным, вы даже не представляете. Generally, it's a disqualification. You know how bad you are. That means how more difficult it would be for you to become Krishna conscious. You've got a lot of baggage you got to get rid of. И обычно считается, что ваша дисквалификация, наоборот, затрудняет ваш процесс развития. I was bad, Prabhupada. My middle name was trouble. My middle name? Like you have 3 names? My middle name was trouble. И он сказал: Прабхупада, я был ужасен, моим вторым именем было неприятности. And Prabhupada replied. Прабхупада ответил. He said, that's okay, because when you heard the chanting of Hare Krishna, you came running. Прабхупада сказал: ничего страшного, потому что когда ты услышал воспевание Харе Кришны, ты прибежал к нам. That's one of my favorite sayings of Srila Prabhupada, because I had to feel that. We were so fallen, but Prabhupada said, that's okay, because when you heard the chanting of Hare Krishna, you dropped everything, you came running. That's your qualification. Это одно из моих любимых высказываний Шрилы Прабхупады, потому что мы все были неквалифицированными. Но Прабхупада говорит: ничего страшного, как только вы услышали воспевание Харе Кришны, вы все оставили и пришли сюда. And keep on running, because your spiritual master is going back to Godhead. И продолжайте бежать, потому что ваш духовный учитель идет обратно к Богу. We're all following Prabhupada, and Prabhupada means he at whose feet all the masters sit. Мы все следуем за Шрилой Прабхупадой, а Прабхупада означает тот, у чьих стоп сидят все господа. So as you came because of the chanting Hare Krishna, follow in the mood of Bhaktivinoda Thakur, who said to his guru, I'm simply running behind you, chanting Krishna, Krishna, Krishna. Поэтому следуйте словам Бхактивинода Тхакура, который, обращаясь к своему гуру, говорит: я просто бегу за тобой, крича Кришна, Кришна. Your mercy is all that I made. Я сделан полностью из твоей милости. So when the Muslim king arrived, because Haridasa was chanting and dancing back into the village. И поскольку Харидас, он с танцем и с пением возвращался в деревню, пришел мусульманский правитель. Talk about fearlessness. He'd just been persecuted
for chanting, and he's going back in the village chanting. И вот его Oh my God, OMG. только что преследовали за воспевание, и тот бесстрашно возвращается обратно в деревню, воспевая. The king came and fell at the feet of Haridasa. Правитель пришел и припал к стопам Харидаса. On his knees, he folded his hands. Он на коленях сложил свои ладони. And he said, Сказал: now I know for certain that you are a powerful saint. теперь я точно убежден в том, что ты могущественный святой. For you are firmly convinced that the Supreme Lord is one. Потому что ты твердо убежден в том, что Господь един. All the so-called yogis and gyanis speak big words. Все так называемые йоги и гьяни очень много говорят. But you, Haridasa, have actually attained perfection. Но ты, Харидас, на самом деле достиг совершенства. For that reason, sir, I have personally come to meet you. Именно поэтому, господин, я пришел, чтобы And then встретиться с тобой. tears started flowing from the Muslim leader's eyes. И затем из глаз правителя заструились слезы. And from his heart, he said, please forgive all of my offenses. И от всего сердца он попросил: пожалуйста, прости меня за мои оскорбления. You are equal to everyone, friend and enemy. Ты равно относишься ко всем, к врагам, к друзьям. But there is no one in the three worlds who can actually understand you. Но никто в трех мирах не сможет понять тебя. You are free to go now wherever you wish. Теперь ты можешь ступать куда угодно. You may stay in a cave or on the bank of the Ganges. You go wherever you desire. I free you. Ты можешь, As you have freed me. ты можешь оставаться где угодно, или в пещере, или на берегу Ганги. Ты свободен идти куда пожелаешь, потому что ты освободил меня. I want to mention at this point that many of these quotes and realizations I've obtained from a book about Haridasa Thakur by my godbrother Rupa Vilas. He did research for many, many years, so he gets the credit. И я сейчас хочу упомянуть, что многие из этих цитат я нашел в книге моего духовного брата Рупы Виласа Прабху, и я очень часто ее цитирую. So Haridasa Thakur, what did he do? Well, I don't know, I mean, until you beat me. No. He immediately said, I forgive you. And we have to learn this as well because we experience, there's some, Prabhupada said that amongst neophyte devotees there's sometimes some quarreling. We have to learn to forgive and forget. И Харидас Тхакур в ответ не начал ворчать: вот у меня избил и так далее. Нет, он немедленно простил его. Прабхупада говорил, что между неофитами очень часто будут склоки и споры, но мы должны научиться прощать и просить прощения. Because Krishna says in the Gita that even if one commits the most sinful activity, if he's actually guilty, if he's properly situated in devotional service, again, he shows remorse and he's situated. He's to be forgiven. He can cross over the ocean. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите о том, что даже если человек ошибается, если он утвержден в преданном служении, если он раскаивается в этом, то его нужно простить. Sometimes we've seen even leaders in our movement make grave mistakes. They actually make the mistakes, and they're ostracized, but they have a mood of remorse, and they continue chanting Hare Krishna, and they're practicing Krishna consciousness. Then such a devotee should be welcomed back into the movement to render service, because it's only by service you actually become purified and perfected. We can't deny such devotee service. That's not Chaitanya Mahaprabhu's mood. И бывали случаи, когда даже лидеры нашего движения совершали серьезные ошибки, и после этого их исключали из нашего общества. Но затем, если они испытывают раскаяние, если они продолжают воспевать Харе Кришна, то мы не имеем права не пустить их назад для того, чтобы те продолжали совершать свое служение, потому что именно благодаря служению человек может совершать прогресс, и Господь Чайтанья находился именно в этом настроении, милости. Это движение милости. We can't be merciful to our own people. How can we be merciful to the non-devotees? Если мы не можем быть милостивыми по отношению к членам нашего общества, как мы можем быть милостивыми по отношению к непреданным? So, the Shastras say the Muslim ruler received no sinful reactions. И шастры описывают, что мусульманский правитель не получил никаких греховных реакций. But those who had canvassed against Haridasa Thakur, both Muslims and the Hindus, the Smarta Brahmins,
and showed no remorse. The Shastra says they were all destroyed along with their family members. Но те, кто противостоял Харидас Тхакуру и плели против него интриги и не выказывали никакого сожаления, они вместе со всеми членами своей семьи были наказаны. An epidemic of cholera just appeared, and all these people were affected, and others who were innocent, they didn't get affected. Эпидемия холеры прошла по семьям этих людей, а те, кто были невинными, не были затронуты этой болезнью. So, uvaga. In Polski, watch out. И как мы говорим по-польски, увага, осторожно. Spiritual life's like a razor, so you get a really clean shave, but a moment of inattention or offensive behavior, then... Духовная жизнь подобна лезвию бритвы, и если вы будете невнимательны, то вы можете порезаться. The best thing is just to always honor all devotees. Vancha kalpa tudubhyasya, kripa sindhu, except him. No. And if there's something to be corrected, God is all powerful. Самое безопасное – это выказывать почтение всем окружающим преданным, без исключения. И если кого-то нужно поправить, то Господь об этом позаботится. Skanda Purana. Whoever kills or blasphemes a Vaishnava. Тот, кто убивает или оскорбляет Вайшнава. Whoever is envious or angry with the Vaishnava. Тот, кто завидует или злится на Вайшнава. And one who does not offer obeisances or feel joy upon seeing a Vaishnava. Или тот, кто не предлагает поклоны и не чувствует радости, видя Вайшнава. Certainly falls into a hellish condition. Непременно попадет в ад. And Bhaktisiddhanta Saraswati commented on this shloka from Skanda Purana. И Бхактисиddhanta Сарасвати комментирует на эту шлоку из Сканда Пураны. Really? This verse, almost an obscure verse from the thousands of verses in Skanda Purana, he commented on it? И это очень неожиданно, потому что это один из тысячи стихов из Сканда Пураны, и он на него комментирует. He did in relationship to this pastime of Harидasa Thakur. Но он это делает в связи с этой игрой с Харидасом Тхакуром. That verse is an infallible scriptural decree. Он говорит о том, что этот стих – это неоспоримый факт. So, after this, everyone took rest. И после этого все пошли отдыхать. And Haridasa Thakur, he accepted the offer of the Muslim king to stay in his region. I would probably leave. He stayed, and he could have lived in the palace probably, but he accepted the suggestion of the king. You can live in a cave. Okay, that's appropriate. I'm renunciant. I'll live in a cave. И Харидас Тхакур, он принял предложение правителя остаться в его области. Я бы, например, скорее всего, ушел из его области правления. Но Харидас Тхакур принял предложение, он мог бы, наверное, даже во дворце с ним жить, но он, как отреченный человек, выбрал жить в пещере. And that cave became a very busy place because not only Hindus but Muslims came to take instruction from him because Sanatana Dharma, Prabhupada said, this is eternal, the eternal nature of the soul, not just some temporary religion which came about a few thousand years ago, some faith, but eternal Sanatana Dharma. They came to hear from him about the eternal nature of the soul, to serve Krishna. И эта пещера стала очень людным местом, потому что теперь не только хинду, но также мусульмане начали приходить к Харидасу Тхакуру для того, чтобы послушать от него о вечной мудрости. Прабхупада говорил, это санатана дхарма, это не просто временная мирская религия, это вечная природа души, поэтому они приходили и слушали о преданном служении. He was described as a self-effulgent acharya. He wasn't elected to some political post or to be the pope or the bishop or the regional secretary. He was self-effulgent. No one had any doubts who he was, and they flooded by the hundreds, by the thousands to take instruction because there wasn't much time because every day he chanted 192 rounds. That took about 20 hours. So when the time was there, they came to receive instruction. Он был самопроявленным ачарьей, никто не избирал его быть священником или попом. Он просто был самопроявленным, люди привлекались им, и они спешили для того, чтобы принять у него наставления, потому что он каждый день еще выступал 192 круга, это примерно 20 часов в день, и на то, чтобы давать наставления оставалось с ним так много времени. But after some time, the people visiting the cave began to experience a very strong and toxic smell coming in the cave. Just like if you do that CS gas, that police act,
It's like very powerful. I was sprayed one time by the police when I was a boy. You can't breathe, and your eyes are streaming. And so the people, they started coughing, their eyes were watering. A very strong, obnoxious, like toxic smell pervaded the cave. И через какое-то время люди, приходящие в пещеру, начали ощущать исходящий из нее токсичный, едкий запах, как перцовые баллончики, которые полиция использует. На меня однажды прыснули, когда я еще юношей был, и ты не можешь дышать, ты начинаешь закашливаться. И вот эти люди, они начали чувствовать, что так подобный запах исходит из пещеры, и у них начали глаза слезиться, они начали кашлять. Haridasa occurs transcendental again. Hare Krishna, Hare Krishna. Hachu! Krishna, Krishna. And after some time, the people ascertained it was a very large poisonous snake. И Харидас Тхакур оставался трансцендентным по отношению к этому, но позже люди выяснили, что в пещере проживала змея ядовитая. When cobras reach 100 years of age, they become very, very extremely powerful. They grow wings and they can fly. Когда кобры достигают возраста 100 лет, они становятся невероятно могущественными, у них отрастают крылья, и они умеют летать. Taraka was a cobra who had reached, he was very, very old, and he's the snake that bit Maharaj Parikshit finally. He was cursed, so that Taraka, a flying cobra, bit him, went away and he died. So this is not, Prabhupada said, mythology. This is not mythology, these creatures actually exist. Как, например, Тарака был одной из этих змей, это именно та змея, которая должна была укусить Махараджа Парикшита. По истечении 7 дней Тарака его укусил и улетел. И Прабхупада говорил, это не просто мифология, выдуманная история, это на самом деле так и есть. Like we hear Timangila fish, they're so big they can swallow whales. We haven't seen one. What have you seen? You're like an ant in the corner of this room. What is your perception? Nothing. We see not through our eyes, we see through our ears. And we have faith these things exist. Как описываются также рыбы тимингилы, которые настолько огромны, что они могут проглатывать даже китов. Мы никогда их не видели, но каково наше восприятие? Мы подобны муравьям в углу этой комнаты. И многого мы не видим. Как говорится, что нужно смотреть не через глаза, а через уши, через глаза Писаний. As for seeing, well, a couple of months ago I went out to Govardhan Hill to visit the new property that the Braian Prabhu and Iндрадьюмна Swami, like a Govardhan retreat that they purchased near Govardhan Hill. They're building a beautiful facility for devotees there. Но по поводу того, что мы видим, я вот, например, был на Гавардхане, до того, как оттуда уехал, я посещал там Брайана Прабху и Индрадьюмну Свами, которые начали строить здание для проведения Гавардхана-ретрита. And there's a pond on the property, very deep pond, water. И вот на территории этой собственности есть очень глубокий пруд. And I like to talk to people and see who they are, what they're doing, what their perception of life is, you know, give them some Krishna consciousness. So I'm talking to the workers, and they told me, oh, don't go too close to the pond. There's a cobra living in there, flying cobra. I said, yeah, okay. In this Shastra, I believe it, but here? We saw. You saw? How many? 20 of us. Okay. И мне нравится общаться с людьми, просто болтать, понимать, как они видят окружающий мир. Поэтому я разговаривал с рабочими, которые строили эту собственность. И я спросил у них, они сказали мне, что не нужно подходить близко к пруду, потому что там живет летающая кобра. Я подумал, ну, в Писаниях описывается, конечно, но они что, на самом деле существуют. А сколько из вас ее видела? И они сказали, ну, примерно 20 человек. He lives in the water. He lives underwater. Snakes can't live underwater. Cobra, 100 years old. He can live. Mystic. Я сказал, ну змеи же под водой-то не живут. Они говорят, нет, это 120 лет, кобра, мистика. And I said, what's he doing there? He's guarding a large quantity of gold that was placed there by a king hundreds of years ago. И я спросила, чем же он там занимается. Они ответили, что он охраняет золото, которое спрятал там царь несколько сотен лет назад. So that'll solve all the problems for building this big facility. No, don't go there.
I was going to go look in the water. Hello, Cobra! Could you give me a few boat points? Polski tour. И я подумала, обрадовался, что вот, это могло бы решить все проблемы со строительством этих зданий. Но я уже собирался отправиться к пруду, поговорить с Коброй, попросить пару монеток на польские туры, но меня остановили. So they said that out of curiosity, a few days earlier, they'd approached that pond. Они рассказали, что несколько дней назад из любопытства они подошли к пруду. And they say the snake flew out of the water. They all saw it. I mean, they're not all going to lie. There was, very pious men amongst the workers, and they all agreed. I interviewed them individually. The snake flew out of the water, and he had wings, and they laughed. He also had mustache, like this. И они подошли к пруду, и кобра вылетела из пруда. И они не могли врать, потому что это были очень благочестивые люди, я каждого индивидуально расспрашивала, они все пришли к единому рассказу. И они сказали, что вот эта кобра вылетела, и у нее даже были усы. And they all started running away, but he flew very close, just to teach them a lesson. Wagga wagga. Don't come too close to the gold. Yeah, they all saw, and he went back in the water. So I said, I'm going to go look. No, they're holding me back. Don't go, don't go. Okay. It says in Shastra. Они начали разбегаться во все стороны, но кобра для того, чтобы проучить их, пролетела прямо рядом с ними и затем занырнула обратно в воду. Я хотела туда отправиться, но они удерживали меня, и я подумала, ну ладно, раз в шастрах говорится, поверь. They all saw. They explained. He had little wings, and he had a mustache, and he flew. So I asked Burridge, he said, yeah, we don't need any security here. Они все согласились, что вот кобра, у нее небольшие крылья, усы есть. И когда я Буриджану про это рассказала, он сказал, ну да, зато на охранников тратиться не придется. So this is the type of cobra that was living in the cave of Harидasa Thakur, and tomorrow we're going to tell the pastime. Именно такая кобра жила в пещере Харидаса Тхакура, и завтра мы расскажем, что произошло. So thank you all very much for coming this evening. We'll finish here. We had a big kirtan earlier, and I'm a little tired today, so we'll finish here, and we'll continue tomorrow evening. Yes. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сюда, и я сегодня немного устал, поэтому на сегодня мы закончим и продолжим завтра вечером. Not tomorrow, but the day after tomorrow, we're going in Harinam in Navadvip, yes? The Vishnu Priya temple and... Yeah, we're going to go to a few places, so we'll have more information on that tomorrow. Tomorrow's kind of I have a lot of work to do on my correspondence, so tomorrow evening we'll have the snake story. И послезавтра мы отправимся на Харинама Санкиртану в Навадвипу, посетим храм Вишнупри, Самадхи Джаганнатха Даса Бабаджи, еще несколько мест. Мы объявим об этом подробнее завтра. Shri Namacharya Shri Haridas Thakur ki Hare Krishna Mahamantra ki Prem Dan Harinam Sankirtan Yagya ki Shri Nam Prabhu ki Shri Prabhupada ki Shri Radha Madhava ki Asta Sakis ki Bhagavan Narsingadev ki Shri Panchatattva ki Go Bhaktivinda ki Go